নমস্কার ভিউয়ার্স। নমস্কার। যে সমস্ত ছেলেরা পিএসসি 2022-এর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে যেই এক্সাম দেবে তাদের জন্য দুটো সেট কোশ্চেন পেপার আছে, তাদের অ্যান্সার কিউ সঙ্গে করে দেওয়া আছে, ঠিক আছে, গ্রুপে আপলোড করা হলো। এটা 2018 সালে 18/12/2018 এক্সাম হয়েছিল, ঠিক আছে, পিএসসি মেকানিক্যাল, ঠিক আছে। সময় হচ্ছে 2 ঘন্টা, একটা কোশ্চেনের মান হচ্ছে 2 নম্বর করে, ঠিক আছে। এ হচ্ছে সেট। তো তোমরা কোশ্চেনগুলো একটু দেখে নাও, ঠিক আছে, সঙ্গে উত্তরগুলো করে দিয়েছি। ফার্স্ট কোশ্চেন কি আছে, দ্য কন্ডিশন অফ রিভার্সেবল সাইক্লিক প্রসেস। অ্যান্সার কী হবে, ডেল কিউ সামেশন অফ দ্য ডেল কিউ বাই টি ইকুয়াল টু 0। 2 নম্বর কী আছে, দ্য ইফিসিয়েন্সি অফ ডিজেল সাইকেল অ্যাপ্রোচ টু অটো সাইকেল ইফিসিয়েন্সি হোয়েন, কখন হবে, কাট অফ 0 হবে তখন। দ্য কম্প্রেশন রেশিও অফ পেট্রোল ইঞ্জিন ইজ 5 থেকে 8-এর মধ্যে। কম্প্রেসর ইঞ্জিন পেট্রোল ইঞ্জিনের কত, 5 থেকে 8। দ্য এয়ার স্ট্যান্ডার্ড ইফিসিয়েন্সি অফ অ্যান অটো সাইকেল ইজ গিভেন বাই 1 - 1/r টু দি পাওয়ার গামা -1। আর ইকুয়াল টু হচ্ছে কম্প্রেশন রেশিও, আর গামা ইকুয়াল টু রেশিও অফ স্পেসিফিক হিটস। দ্য অ্যামাউন্ট অফ দ্য হিট জেনারেট পার কেজি অফ ফিউল ইজ নোন অ্যাজ ক্যালোরিফিক ভ্যালু। ছ নম্বর কোশ্চেন্স, a safety valve mainly used locomotive and marine boiler spring loaded safety valve, a device used to feed water utilizing the heat the exhaust flue gases before leaving through the chimney is known as the economizer. Blast furnace is used to produce big iron. Match of the correct answer from B for the heat treatment process given ইন এ গ্রুপ এ আর গ্রুপ বি, এই দুটোর মধ্যে দিয়ে আছে হিট ট্রিটমেন্ট প্রসেস আর এফেক্ট অফ দ্য প্রসেস অ্যানিলিং, ঠিক আছে। কার সঙ্গে সমানুপাতিক আছে, ইমপ্রুভ ডাক্টিলিটি। অ্যানিলিং কেন করা হয়, সেটা ইমপ্রুভ আবার ডাক্টিলিটি করার জন্য। নাইট্রেটিং কী জন্য করা হয়, ইনক্রিজ দ্য সারফেস হার্ডনেস। মাঠ টেম্পারিং কী জন্য করা হয়, ইমপ্রুভ হার্ডনেস অফ দ্য হোল মাস। আর নর্মালাইজিং কেন করা হয়, রিফাইনে গ্রেন স্ট্রাকচার ঠিক করার জন্য। এই হচ্ছে কোশ্চেন্স। ওকে, নেক্সট 10 নম্বর, ডুরালুমিনের মধ্যে কী কী থাকে, 3.5% টু 4.5% কপার, 0.4 to 0.7% ম্যাগনেসিয়াম, 0.4 to 0.7 ম্যাঙ্গানিজ অ্যান্ড রেস্ট অফ অ্যালুমিনিয়াম। নর্মালাইজিং অফ দ্য স্টিল ইজ ডান। নর্মালাইজিং কেন করা হয়, রিফাইন দ্য grain structure, remove the strain caused by cold working, remove the dislocation caused the internal structure due to hot working। তাহলে সবগুলোই ঠিক আছে, নতুন স্ট্রাকচার গঠন হবে সবগুলোই। দ্য বডি ফলস ফ্রিলি আন্ডার গ্র্যাভিটি, দেন দ্য গ্র্যাভিটেশন অ্যাসিলারেশন টেকেন ইজ প্লাস 0.8 m/s²। এ আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড ASA সিস্টেম if the tool nomenclature 86551 15 mm, then the side rake angle 6 degree. The negative rake is usually provided cemented carbide tools. With the same tool life, the maximum material per minute removed by increasing the depth of cut. High speed steel cutting tool operated the cutting speed 2 থেকে 3 times the higher, ঠিক আছে। 2 থেকে 3 টাইম হাই স্পিডের স্টুল যে কাটিং হবে তার স্পিডটা কত লাগবে, 2 থেকে 3 টাইম বেশি লাগবে। ফর মেশিনিং অফ দ্য মাইল স্টিল ওয়ার্ক পিস, দ্য হাই স্পিড স্টিল টুল, দ্য এভারেজ কাটিং স্পিড 30 m/min. ফর এ মেশিনিং কাস্ট আয়রন ওয়ার্ক পিস বাই এ হাই স্পিড স্টিল টুল, দ্য এভারেজ কাটিং স্পিড 22 m/min. 19 নম্বর, দ্য মেশিনিং অফ টাইটেনিয়াম ডিফিকাল্টি ডিউ টু লো টুল চিপ কন্ট্রাক্ট এরিয়া 20টা। দ্য রিক্রিস্টালাইজেশন টেম্পারেচার অফ দ্য স্টিল কত হচ্ছে, 800 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।
Which of the following method can be 21 নম্বর manufacturing 2 meter long seamless metallic tube extrusion or rolling bisettor. In a 4 high rolling mill there are 4 rolls out in which 2 working roll আর 2 are a backup roll. ঠিক আছে, দুটো সামনে দিকে ঘুরবে, দুটো পেছন দিকে ঘুরবে. Rotary sawing is used কি হয়? It is used for reducing the diameter of the round bar and tube by rotating die which open and close rapidly on the work. In order to get a uniform thickness plate rolling process on provided hardening of the rolls. In order to get uniform thickness of the plate by rolling process, one provided hardening of the rolls. Mortise gauge is used for the marking tool. Metal pattern are used large scale of the production casting. Aluminium is the best material for making pattern because all of the above. Aluminium is the best material for making because it is the light of the weight easy to work or corrosion of the resistance. ঠিক আছে. When the mold is made 3 part, the top part are known as a cope. Chills are used for the casting molds to achieve the directional solidification. Swab is used for moistening of the sand around the edge before. The jolt machine ram the sand harder at the pattern face with decreasing hardness towards the back of the mold. In a die casting, machining allowance is not provided. Die casting ক্ষেত্রে মেশিনিংটা প্রোভাইড করা হয় না. 33. The casting method adopted ornaments, toys, non-ferrous alloy is called slash casting বলা হয়. In a hot chamber die casting machining, hot chamber ক্ষেত্রে melting pot is an integrated part of the machine. In a cold chamber die casting machining, melting pot separated from the machine. 36. The ultrasonic machining tool is made brass and copper. 37. In a electrochemical machining, the gap between tool and workpiece is kept 0.75. Which of the following process is used preparing part having a large curved surface of a thin section? Chemical milling. A jig are used for holding and guide the tool in a drilling. Jig কেন ইউজ করা হয়? A diamond locating pin is used in jig and fixture because it is help assemble with tolerance on a canter distance. Gear burnishing is the process of surface finishing. Thermite welding is often used as all of the above, replacing the broken gear to thermite welding, repairing broken shear or joining rails, truck, locomotive. Thermite welding. But when a bar of the length L, diameter D rigidly fixed the upper end and hanging freely, then the total elongation produced in the bar due to its own weight, WL square by 2E. 44. The ratio of the lateral strain to linear strain is called a Poisson ratio. Poisson ratio of the cast iron varies 0.25 to 0.33. The strain energy stored in a body when the load is gradually applied sigma square V by 2E. Sigma সমান stress of the material of the body. 47. The bending moment of the cantilever beam L
and carrying a gradually varying load from 0 at a free end, and W per unit length towards the fixed end is WL square by 6. If the tearing efficiency of the rivet joins 70%, the ratio of the diameter pitch is 0.30. The neutral axis of the cross section of the beam at axis which the bending stress is 0. 50. According to the IBR of the thickness of the boiler shell should not be less than 7 mm. nm. The expansion ratio R is equal to the V2 by V1. Expansion ratio R equal to V2 by V1 লিখতে পারি. The work done during the adiabatic expression is given by all of this: P1 V1 minus P2 V2 by gamma minus 1, MR T1 minus T2 by gamma minus 1, MR T1 by gamma minus 1, 1 minus P2 V2 by P1 by V1. সেটা সবগুলোই হবে, ঠিক আছে? The unit of the surface tension Newton per meter. A vessel 4 meter cube contain oil which weight 30 kilonewton. The specific weight of the oil 7.5 kilonewton per meter cube. A path 1 to 3 is given. A system absorbs exo kilojoule heat and does the 60 kilojoule work, while along with 143 it does 20 kilojoule of the work. The heat absorbed during the cycle 143 plus 60 kilojoule. According to the Kelvin-Planck statement, the second law of thermodynamics, it is impossible to construct an engine working on a cyclic process whose sole purpose is to convert heat energy into work. Kelvin-Planck statement deals with conservation of the heat into work. First law of thermodynamics deals with conservation of the energy. The value of pressure represented by 1 millimeter of Hg is equal to 133.3 Newton per meter square. Which of the following is correct? Absolute pressure সমান আমরা কি লিখতে পারি? gauge pressure plus atmospheric pressure. Which of the following extensive property of the thermodynamics volume? In a diesel engine, during between the time and injection of the time is called a delay period. Most test is conducted by multi-cylinder of the engine. The top ring of the nearest to the piston is known as a compression ring. The function of the piston ring in an internal combustion engine কি আছে সবগুলি হবে the prevent of the lubricant oil entering the combustion phase, to prevent the leakage of the combustion chamber produced, to transfer heat from the piston to the cylinder walls. All of this. The unit of the kinematic viscosity meter square per second. A piezometer cannot be used for a pressure measurement pipe when fluid in the pipe in a gas. A piezometer cannot be used. কখন piezometer ব্যবহার করা হয় না? Fluid in the pipe is a gas. Capillarity is due to cohesion. A electro-beam welding can be carried out in a vacuum. For a machining flow by venturimeter, it should be installed in an directional and any location. 71. In a steady flow of the fluid, acceleration of any fluid particle is 0. Rain drops are spherical because surface tension. বৃষ্টির জল কেন গোল হয়? সেটা সারফেস টেনশনের জন্য. 73. The point in the immersed body through which the resultant pressure of a liquid be taken to act is known as the center of pressure. Head loss due to sudden enlargement of the pipe V1 minus V2 whole square by 2g. Kinematic viscosity is equal to the dynamic viscosity by density.
The optimum effective temperature of the human comfort lower in winter than in summer. According to the Indian standard, the total number of the tolerance grade 18. The material is used for allotropic if the different crystal layer at a different temperature. The quantity of heat radiation depends on area of the body only, shape of the body only, temperature of the body only, all of these. Stephen Boltzmann laws expression Q equal to sigma A T to the power 4. The thermal যদি কোনো মিসিং হয়ে যায় তার জন্য একটু দেখে নেবে, ঠিক আছে? আমি যেহেতু লাইন বাই লাইন পেজটাগুলো নামিয়ে নামিয়ে দেখাচ্ছি, দেখে নিও। The thermal conductivity expressed by হচ্ছে W by m স্কোয়ার কে। প্রচুর ভুলে গেছে, 2016টায় পাস করেছিলাম, 2018টা গল্প হয়ে গেছে। The difference between of the toothpaste and the tool thickness measure on the pitch circle is called a backlash. The helix angle of the double helical gear may be 75. The helix angle of the double helical gear may be up to 75 degree. The distance between mating gear having involved teeth is varied within the limits. Velocity ratio remain unchanged. The sleeve and muff coupling is designed used in a hollow shaft. 86. The steam engine, the valve rod is concentrated by the eccentric rod means such a knuckle joint. The eye bolt is used for lifting the transporting heavy machines. A railway carriage coupling have a knuckle thread. In a compression test, the fracture is cast iron specimen would occur along an oblique plane. The compression strength of brittle material is greater than its tensile strength. The tensile stress carried on ductile material. Ranking's formula hold for both short and long columns. According to the Euler column theory, the cabling load, the ranking formula holds good for the both short and long columns. According to the Euler column theory, the cabling load for a column of the length L, one fixed end and other is hinged, 2 pi square EI by L square. A thin cylindrical cell of a diameter D, length equal to L, thickness equal to T, subjected to the internal pressure P. The hoop stress in the cell is PD by 2T. The tensile strength of the welded joint for a double fillet, so root over 2 SL alpha T, ঠিক আছে, বা sigma T. Sigma T equal হচ্ছে allowable tensile strain. In order to avoid tearing of the plate of the edge, a distance from the center of the rivet hole to the nearest edge of the plate 1.5 D. According to the Irwin's formula, relation between the diameter of the rivet D and thickness of the plate equal to T, so D equal to 6 root T. Two closely coiled helical spring A and B of the same material, same number of the turns and made from the same wire are subjected to the axial load W. The mean diameter spring A is double mean diameter of the spring B. The ratio of the deflection of the spring B and spring A 1 by 8. When the shaft diameter D is subjected to the twisting moment T, bending moment M, then the maximum normal stress is given by 16 pi by dq m plus হচ্ছে root over m square by t square. The polar modulus of the solid shaft diameter D is pi dq by 16, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে 2018 পিএসসি এক্সাম, ঠিক আছে। এক্সাম আমিও গেছিলাম এক্সাম দিতে, ঠিক আছে। তা এখানেই হলো, এবার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব দিও। 20 মিনিট অনেক বড় ভিডিও হয়ে গেল, 20 মিনিট, ঠিক আছে। শুধু কোশ্চেনের সঙ্গে অ্যান্সারগুলো আলোচনা করে দিলাম। 2016টা চাইলে নিচে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো এবং চ্যানেলগুলো সাবস্ক্রাইব চেষ্টা করো। সাবস্ক্রাইব না করলে ভালো লাগবে না। ওকে, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।